Driving down this road for an hour, trying to get away. Good afternoon, everybody. How's it going? Good, good. How are you? Great, not bad, excited, and happy Haitian Heritage Month. Yes, yes. Well, thank you so much for being on the show today. Mona Lisa, entendez-nous bien? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'a dit Haitian Heritage Month comme ça? Qui so haïtien, so proud of being Haitian, qu'a dit ça? Who's that? Who's that Well, man? Do I know him? Christopher Dura, good to meet Christopher you. Dura, affaire pas nous. Affaire pas nous. Bon, on connaissait moun nan pou plake miye, Haitien 100%, et puis, vraiment, fanatique, so very happy to, I guess, get involved and I guess, speak a little today to the Haitian community and share with them a little bit of, why I want to talk to them and the benefit of us, establishing and developing a relationship, for time. Absolutely, and developing some long-term relationship as well with MoJo, because our platform is definitely open for those of us who are ready to serve our community without reserve. Is our district leader on? Oh, he just came on. DL Hermlin, good afternoon. Wonderful, wonderful. And are we ready to hit the road, Johnny? We are. We're just waiting on Yes, you. yes. I'm ready. I'm ready as can be. Of course, the colors that I'm wearing tell you that I'm ready because it's Haitian Heritage Month. I'm representing. Let me showcase my little Haitian jewelry. Okay. I'm so Haitian. I'm too Haitian. I'm not sure if Edu and Johnny and Natasha, I don't know if you guys are as Haitian as I am, or Chris for that matter. I don't know how Haitian you guys are. I'm very Haitian, and definitely Johnny can testify to that. No, I'm going to jump in and say I'm very Haitian also, and that's something that I do carry on my shoulders, everywhere I go, and I'm representing the colors today. I think we're all coordinating in some way today. Absolutely. Ça me connaît, Mona Lisa haïtienne passe tout le monde. But Johnny est ça que fait moi mon pas j'aime pas dire vérité. C'est ça lié, donc m'pas retirer ça nan men. However, nous gon haïtien là, monsieur pas fin 100% non parce que monsieur vite avec Gayanese et créole monsieur pas fin code job même j'avais moi m'avo. Ah, bon c'est monsieur créole li bon et puis nous gen Natacha là tout qui gen couleur bien même genre. Son complot Johnny, son complot. Un complot bleu et rouge ça, yo prend pays nan men nou. That's it. So, yes, indeed. We're going to get started, Johnny. Allow me to introduce our first two guests, if you don't mind. But before we do that, as we always do, we want to bring greetings to the community. Thanks for those who are already watching. If you are already watching, please do share the live so that way we can have more people to be part of that celebration that we're having today. Before we start with our guest, as usual, we want to send our condolences to all of the family members that have been affected by COVID-19, those who have lost their loved ones. Tout moun ki perdu yon membre dans famille yo, ki te cher a yo même, gen ti moun ki perdu maman yo, gen ti moun ki perdu papa yo, gen sa ki perdu tous les deux, for that matter. Mari ki perdu madame ki perdu mari yo. Nous sympathiser avec yo tout nan journée jodi a. Et pour cela, nous voulons prendre 30 secondes de silence et à l'honneur de Sila qui devance nous, Sila qui allait joindre ancêtres yo, Sila qui allait vers l'au-delà, Sila que nous pas jamais gen chance ouais avec yo encore. All right, thank you everyone. Just want to remind you to please do share the live. Welcome to the MoJo show. Today we're proud to have with us
as part of our Haitian Heritage Celebration, an honored guest all the way from Florida, Chris Dora, who will be part of the second half of that major celebration. However, I have two of our local Haitians who are, although they're born here in America, but you know what? They're so Haitian, they decided to um, really get involved, heavily involved in community service. And I respect them this afternoon based on the fact that I consider them as hero, as we're celebrating the heroes of our independence. You know, I would say Edu Hermlin, although half Haitian, is our hero in Brooklyn, our newly elected district leader for the 43rd district. And if I were choosing my cat in flow tonight, it would be Pastor Natasha Chloe. Okay, so then we'll start with Natasha, and as soon as he comes on, because I know he had a function to attend to. That's why he had requested to go first, and we did honor that request. However, we'll begin with Pastor Natasha Chloe. Pastor Chloe, welcome to the MoJo. It's a pleasure to have you. Thank you for coming on the show. And on behalf of our Haitian community and the rest of the community at large, we want to say to you, thank you for all your services. Please introduce yourself and tell us about your organization and what you do specifically in the community. I want to say thank you for having me on the MoJo show today. It is an honor to be here celebrating Haitian Flag Day today. And as you can see my colors, I want to make sure that everybody understand how powerful we are together. And so I want to talk about my ministry first. I am a pastor, and my ministry is called Chloe Natasha Ministries, and actually International Ministries. And I also have a sisterhood organization by the name of ANS Association, and a youth foundation named after my mom, Nicole Aurelian Youth Foundation. So we do a lot of work in the community, and we are really focused on uplifting, motivating, and providing support, as well as encouraging sisters to come together and lift each other up and being that motivator to each other, no matter what it is that we are coming together to do in the community. The work that we are committed to do in this community, the dedication for the help that people need to be uplifted or be supported financially, or whatever ways that we can be of assistance to the community. That's what we do. And we do it. We're international ministry, so we are planning a lot all over the world, which we had planned already, starting in September, but with the pandemic, we're on hold right now. And so we're looking forward to do a lot more in the community, right here in the 50 states for now. So thank you for having me. All right, Johnny, your turn. Well, thank you. It's a real pleasure once again to be with everybody. I think we're going to have an exciting show. We're going to be talking about finances as well today. So we're going to try to jump into it very quickly, but we're going to introduce our next guest, and I'll let him introduce himself and tell us a little bit about himself, so that the people who are watching and commenting already can know who he is. Well, thank you so much, Johnny, Mona Lisa, Natasha. It's a privilege today just to be able to be on the panel, and happy Haitian Heritage Month. I think it's a special time for us all to reunite together and really be there and support. When you think about it, I have a great message to share today with the audience. It's really a pleasure today to be able to just share a little bit of some of the things that I could present to the Haitian community. My background, I actually am a former NFL player, and I had a very bad accident in my journey that took me out of sports, and I decided to kind of fall back on my master's in business. So I became a financial planner, very, very much involved in the community.
really want to, be more available and more present in our Haitian community specifically. I think it's so dynamic that we have so many, diaspora Haitian Americans who are not only very successful, but can stand up and be a voice, really share value with the community and how we can all collaboratively work together. When you think about what I do, I am a philanthropist. I love giving back. I love participating in the community and being resourceful. So, with all that being said, there's some technique that I bring to the table when we're talking about financial planning. I do like to, share information that's valuable in three key areas: financial planning for individuals, financial planning for business owners, and also financial planning for nonprofits. So there's so many, nuggets of information that I'm, ready and happy to share with the Haitian community today. I'm very fortunate and very grateful that I have a chance to, speak with you guys today. So I look forward to, answering questions and just being, excited about, the Haitian Heritage Month. So, sak passe, Bukaïsien. Et Chris, nous pas vle di n'a boule encore parce que Haïtien boule trop caoutchouc en Haïti. Nous vle di n'a kembe, surtout avec Philippe, n'a kembe, That can be. hanging in there, n'a kembe. That's the new term I want to promote on MoJo, n'a kembe. Et en parlant de n'a kembe mais ensemble tout parce que nous dit devise c'est l'union fait la force. So n'a kembe pendant n'a kembe, we're hanging in there, we're hanging on to each other as well, which is what we're doing here today as we're celebrating Asian Heritage Month. So my We next have question. the Congress. Before we go, we have another beautiful lady in the colors. So I will be switching over to uh, welcome our other guests. So I'm gonna. Wow, eh bien, ça c'est un complot. Mesdames, il a dit nous un complot, mesdames. Il a dit nous un complot. Quelle coincidence. Quelle coincidence. You know what? This is a true testament that you are Haitian. Yes, Showing your flag in your fashion. yes. Welcome, Queen Fiev. It's a pleasure to have you today. Happy belated birthday. We Thank were hoping we would have had you last week on our show to celebrate with you. However, we understand that at your level you had some international party going on Zoom and you couldn't attend with us. But it's a pleasure. It's an honor to have you today. Well, thank you, Mona Lisa. It's an honor to be there with MoJo Show. Oh my God, what a special show, doing your service, a special service to the community. I must say thank you so much. I feel very honored. And remember one thing, whatever you do for your community, God is taking note, you will be served as well. You will not be lost. Remember that. You're doing a great show. You and Sonny, I take pleasure, Johnny, take time. Yes, sorry, Sonny to Johnny, to hear you every week. I feel very honored, and especially for on this historical day, Flag Day, as a true Haitian, I am so honored to be here and be among these special guests. Oh my God. At my age, I'm good. Thank you. well, thank you for being here. Johnny? Where's Johnny? Yeah. Well, Johnny's is he's somewhere in there. He's just not showing his face. But I was allowing him to get to ask the next question as we both share the pleasure of interacting with our audience, with our guest as well. So Johnny, if you can hear me, you could hit with the next question. All right, so he's not responding. I don't know if you guys can hear him. I'd like to proceed with Natasha. Go back to Pastor Chloe. Pastor Chloe, please tell us what drives you, what motivates you during this COVID-19 period for you to be on the road every morning going to work. And on top of that, in addition to see you so involved in a period where people are so scared, so
frantic about being on the road. I mean, everybody's in confinement. So the advice that everyone have is stay home, stay home. And for some reason, we see you on the road helping the homeless. We see you on the road feeding, our emergency workers, our essential workers. What drives you? What motivates you to do this kind of work? Well, it starts with having a great heart and having faith in God that He's going to release us from this situation that we're in right now. And so we have to understand that He wants us to come together and to help each other, uplift each other as much as we can. So I can't get caught up in fear. I can't get caught up in, just worrying about only me, because we're all in this together, as they always say. We hear this like all day long. And so the homeless individuals are people that they seem to be forgotten, and they're being moved around, shifted around, but they're not given the help or given the opportunity to get the right. There's a lot of noise. I don't know where it's coming from. Yeah, it was a noise, like an echo or something. Sorry. So I just have a heart to help, because they are also going through this. It's not only us. And so going out there each and every day is a commitment, a dedication, that every day when I come home, I'm going to make sure I pack up bags. So when I'm on my way to work, I can make sure that I'm blessing someone. I'm blessing someone that doesn't have the opportunity the opportunities that I have. So the homeless to me is a project that God have given me as an assignment. And because it is an assignment, it has to be fulfilled the appropriate way. And so I also want to thank the people that allow us to keep this program to be a success, because without everyone coming together as one to make this a success, then it wouldn't happen. So it takes a village to come together. You yourself, Mona Lisa, you've come and you've donated and you continue to help. And if I have to go to a shelter, go to a fire station, you are there. Carol's there. Margaret is there. Joan is there. Andrea is there. Mireille is there. So it's so many women. Like I could go on and go on and go on. They're all on the live. I could see, we have Rose on the line. We have a couple of Rose that are part of the sisterhood. We have Monica, Lily, Nama is here. There's so many people that are here that comes out with us. Claudine is here, and they come out and they help us to make this possible. And you yourself, Mona Lisa, you're doing an amazing job out there. You are providing assistance to those that are also in need. And we've come together and make sure that we didn't leave you hanging, and nobody leaves me hanging. So it's a great experience right now to see who stands with you. And so I really appreciate the fact that we can come together as sisters and we can make a difference in each other's lives. And it's not about me. Like every day I get up, it's never about me. It's never about what it is that I'm getting out of it. It's not about that. It's about the people that are out there that needs to be appreciated, like the first responders. They need to be uplifted. By bringing them lunch, it is making a difference in their lives. Yesterday, we brought lunch to Kings County Hospital, and you'd be surprised how word of mouth gets so far away, because my niece told me, oh, I have a friend that works at Kings County, and she said all the employees were posting on their social media that the lunch that they received yesterday and how happy they were, and how excited they were. So I just
have the passion, and I get that from my mom, because she was always the one standing out there, assisting others, providing her couch to whoever didn't have a place to stay. And I shared my room with cousins and other family members. When one left, another one came, and so I always shared my room. That's why now when I have my room out, sometimes I don't want nobody in my room because I've always had, different people with me all my life. So I I just love, it's you have to be passionate about the work that you're doing. It's not something that you're doing for publicity. A lot of people tell me, why don't you call the news, call this, call that, and have them cover it. I don't care about being on the news. It's not about the news. It's about making sure that people that don't have the opportunities that I have, that they're able to receive it. And if it takes, all of us to come together and get it done and make that difference. And it's important because when I get to a homeless person, a lot of times, I'm telling you, like the look on their faces when I give them a bag full of toiletries and food and something to drink, it's like priceless. And I don't take their pictures. You can't see their faces and stuff like that. So you don't really get to see it, but it melts my heart because any of us can be in their place at any time. There's no discrimination in mental illness. There's no discrimination in someone that wants to be free Indeed. wherever they are. Indeed. Indeed, you're absolutely right. And it's like you're as you're talking, I'm sitting here smiling. Mhm. A lot of the work that we do, is selfless work to put us in Yes. the spotlight. And I always tell people, listen, if I wanted to be in the spotlight, I would have gone to Hollywood. Trust me. If I'm not perfect enough for Hollywood, I would have made sure I you know how they say you don't have it, weave it. If I didn't have hair, I'd make sure I put hair. Whatever I needed to do, I would do it. I would have done it. But this work really is about doing God's work. Loving your neighbor as yourself. And sometimes it can be very discouraging. Sometimes you ask yourself, why am I doing this? I remember when we went out to the firehouse, in Brownsville, people said, Mona Lisa, are you crazy? You're supposed to be home. We don't, because it's like they love you so much. They don't want you to get sick. But you know what? If I don't go out there, who's going to go? You Right. didn't go, so I will for you, and we understand the sacrifices that you made. And we want to say thank you on behalf of the community who has benefited from this, and thank you for being there as a partner in this kind of work. So we have to switch to our other guest, but prior to letting you go, Pastor Chloe, let's say it's the year 2090 and you have to leave this earth. How do you wish to be remembered? Well, I want to, more so than being remembered, I want people to be inspired with the work that I'm doing and that they can continue to do it. They can teach their children to do it. Because, as I say, it's not about me. It's about making a difference in someone's life. And so I encourage everyone to find a way to give. Mona Lisa's doing a fundraiser. Provide that, whatever you can, provide it to them, provide it to her. And remember, God is your source. And every time you say you can't afford, and every time you say you don't have, it's because you don't have trust in God that He will give to you. Whatever it is that He says He will give you, He will give it to you. And so you have to trust that even if you only give $10, you made a difference. And, and Galatians chapter 6, verse 9 says, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So every time you say you don't have or you can't afford, you have given up on God, because He wants to bless you tremendously and provide great opportunities for you. And, and I have to tell you that doors will open that eyes haven't seen yet and ears haven't heard.
And I'm telling you, it's facts. I live it every single day. And trust the process. Continue to do good. And, you know, give information to people if you have it. Don't hold back. And invite people on your platform like Mona Lisa and Joe is doing. And you guys are doing an amazing job. And it's providing an opportunity for people to get information and for people to be inspired. And so, you know, Dr. Mona Lisa, you are doing an amazing job in the community. I've also learned a lot from you. If I don't know something, sometime I call you. So, you know, I appreciate that sisterhood. I appreciate the advice. I appreciate your vision, your motivation, your encouragement. And so I'm honored to be on this platform and, you know, and just continue to keep this show going. Thank you so much, Pastor Chloe. I'm going to switch over to Johnny, who's taking over at this time. Johnny? Well, we're sort of sharing this thing, and I guess it's going to be my opportunity to ask Chris a few questions. And Chris, I really wanted to start with just sort of the basic. If you could basically tell us, for people who don't know, parce que gen moun ki yon pa konnen ki sa ye yon moun ki travay nan domaine nou financial planning. So, in a few words, if you were sort of giving me the elevator pitch, what is a financial planner, and what does a financial planner do? Sure, it's a great question, Johnny. Well, when you think about a financial person, a financial planner is somebody who can really just help you get your affairs organized. And when you think about affairs, you're talking about, well, your lifestyle, you know, budget, your cash flow, understanding if you can save, if you can invest, talking long-term goals. Some of those things are so important, especially in the COVID-19 time right now. It's really essential for people to, you know, take a step back while we have, you know, better timing to look at, you know, finances right now. You know, where I bring value and share nuggets with, you know, people every single day in the community is really helping them understand how to start, you know, with the simple things like knowing your numbers and, you know, looking at kind of your expenses, you know, every single month, you know, from January up until April to really identify, you know, well, how did I do, you know, before COVID-19? How am I doing in COVID-19? And is there something I can do to help myself make sure that I'll always be in a situation where, you know, I'm not worried about my cash flow because I'm able to really organize myself to prepare for that rainy day. So, if I'm a Haitian person who comes to you, and I don't know whether I need a financial planner or not, what are the first maybe two questions you would ask of me to help me understand the work that you would be doing with me? Sure, that's a great question. You know, everyone in any situation, whether you know are doing very well income-wise or financially, opposed to somebody who's just getting started, who got their first job. I think it's so important to, you know, speak to people who can help you and mentor you and ask for that help from a professional. Really, my expertise when I, you know, bring these conversations to people is really helping them understand how important it is to have somebody who's licensed, who has more whereabout about, you know, saving money, about investing, and really figuring out it's never the right time to have a financial planner. It's really, well, is this the time that I'm prepared to kind of change my financial situation and get help? And ask those key questions to somebody who's an expert in a field that can really provide, you know, the information that we need to be able to make good decisions. Most of the you know, individuals that I've met throughout the journey of me doing this for about 5 years is really when you have a goal and you can actually speak of that goal and you can actually write down that goal more or less will come to reality if you have an organized plan. So with somebody that has no idea what a financial planner does, it's really, you know, well, first and foremost, figuring out
somebody who has the expertise and the credentials in the financial world that can help you understand how to get yourself organized, whether it's somebody that's very seasoned in their business or somebody who's just starting a business. It's just asking for help and making sure that you can, build the right types of people that can support you, that can give you some information that could be very helpful to make sure that there's always going to be something that you can have in a bad situation, in a COVID-19 situation, when we're talking about cash flow and learning how to do those things with your cash. Donc, Chris, jodi pratiquement tout le monde, même sous un travail, même sous en particulier monde qui pas travailler, et tout le monde a essayé de gérer et financier. Qui ça ou connaît que grand pile business haïtien jodi qui est dans difficulté? Et comment moun qui dans métier ça qui aide moun comprendre qui j'en pour gérer l'argent yo, qui j'en pour gérer investissement yo, qui peut-être yon ou de suggestions ou bien qui sont à recommander au monde et très pratique jodi pour le faire dans contexte COVID-19 là et gestion l'argent que vous gagnez soit pour compte ou bien en famille ou bien dans business surtout. Oui, ça c'est une bonne question. So, au monde qui est dans business, c'est vraiment garder pour ranger affaires personnelles, organiser un numéro ou quoi travailler avec eux chaque jour sur nos business, sur un monde qui besoin d'aide. C'est vraiment mettre en position pour prendre aide. Mettre en position pour demander mon information. Quand on demander mon information, ou dans l'église, ou dans non-profit, ou quand demander mon qui travaille avec eux, à qui mon qui a parlé avec à propos de financiers. Parce que regardez bien, mon besoin ou monde qui a vraiment la direction, pour vraiment équiper avec information qui a aidé à faire bonnes décisions pour propos famille, business ou yo même pour compte yo. So vraiment c'est l'op sur plateforme ça, mon avis ça, Johnny, the MoJo, ça c'est une bonne plateforme qui a éduqué le public, qui a dit mon yo ça nous a fait pour nous prendre aide. Parce que regardez bien, tellement de choses qui passent jeudi que nous pas qu'à contrôler, mais si nous qu'à contrôler ça qui passe avec l'argent qui a prendre dans le cas là, l'argent que nous avons avec business, qui j'en fait pour manger demain. Ça n'a fait jeudi pour nous faire bonne décision. C'est pour nous prendre information avec monde qui a vraiment expliqué ou ça ou qu'a fait avec position pour gagner. C'est ça qui est tellement important. Les information ça avec communauté haïtienne, c'est très bon. Ou monde qui a dans l'autre monde depuis ça wap share vidéo ou mettre le monde pour dire que la font show jeudi wap bay moun information que gain information de yo pour accès. So vraiment ces plateformes non c'est pour mettre dans une situation là qu'a prendre information dans même moun cap ka edo qui gain expérience ça yo. Très bien, très bien. Et m'pa connais pasteur Chloé comme on là, m'pa connais si bon, peut-être si on va ajouter dans l'aspect financier parce que et comme Chris mentionnait des fois c'est dans l'église ou bien c'est avec peut-être pasteur ou bien et prêtre que mon yo vient parler pour dire mais qui problème yo gagné. Est-ce qu'on rencontre situation ça dans l'aspect financier et qui sont recommandés mon yo? Après ça m'a passé by Mona Lisa. Well, you want me to say it in Creole though? Oui, sous tes cases en créole, c'est bon mais. Problème financier là c'est un gros problème. Un peu de monde pas comprendre qui j'en peux manage comme So, si vous avez besoin de direction pour mon aider, pour si vous avez un problème financier, des fois vous touchez $100,000, right, par année, et vous pas qu'à boire comme, vous pas qu'à payer bill, vous pas gagner direction qui j'en pour manage comme. So, c'est très important pour connaître notre ça. Pour moun serrer l'argent yo. Serrer comme ou pas besoin acheter ou pas besoin acheter rad, ou pas besoin acheter rien. So just
focus nan ki sa bral investe apre bagay sa. You know, ki sa bral fè. But because nou pa tourne back même jan. So for commencer plan, jan bral serrer kobo, jan bral manage kobo. Se kounyen pou ele ou moun financial pou mande yo help. You know, help me. Mbeze help pou konen ki jan pou mwen manage kob mwen. Kounyen mba bral fè tèt mwen, mba fè zong, mba bral nan fè, mba bral nan restaurant, you know, ou pa voyager. So, ou suppose kounyen pran control de kobo. And ou lot bagay pou kontinye fè, for planter seed a kobo. Ou pa kap just vive, and le gen moun ki konan l'eglise, ya ba ou $. Ou pa ba ou $, lo al l'eglise. For konen l'eglise a beze clean, li beze ranger bagay, li beze paye rent, li gen lumière, li gen, you know, plusieurs moun pou yo paye. So, ou pa kap pense que ou brale ou ba ou $, you know, because Biblan diyo, and que pou planter aussi, kontinye met de la dan, right? Pour le ka grandi, pour le multiplier. So, depuis ou pa practice ça, ou ap toujours gon koto bloqué. Depuis ou pa buy, faut toujours a buy. Même si ou buy time, même si ou buy curl, même si ou buy information, c'est ou forme de give, you know? And toujours montrer moun ça que le finance ou avant moyen, avant payer bill or anything, make sure retirer 10% bon Dieu du retirer. Depuis ouvert bouche pour dire que ou pas gain, ou pas capable fort, ou bloqué, ou mettre blocus dans vie, dans finance. So toujours connaître que c'est bon Dieu qui ba ou tout ça gain, MoJo gain, ou ka marcher, ou gain vision, ou ka attendre, c'est bon Dieu qui ba everything. You know, so koto habiter, so toujours gen moun ki kon dim kon sa, oh, pou ki so apè de homeless, yo pran drug, yo this, yo that, you know, and yo pa kopran ke gen moun ki soufri, ki gen fami ki di yo mouve bagay. So, lo teenager, right? Wap di teenager, oh, you stupid, you dumb. You know, wap rele, nou mèm nou te tough, nan te pa nou, right? Parents nou te kon di nou, wap l'ekoute, get out! Wap tout and nou te strong, but generasyon apre nou, yo pa strong. So, yo doing help pou montre yo love you, pou buy yo hug, montre yo ko care, you know? So, but for montre yo, depi kounye, nan tanouye, li très important pour nous pour contrôle de finance. Ok, très bien. Ouais. J'apprécie ça, c'est une très bonne recommandation parce que il y a plein de monde qui a regarder qui j'ai appliqué ça. Et mon analyse ça m'a passé qu'on na baou et puis me va rentrer avec Greta Fièvre. Donc même si on pas même NDR donc me va rentrer avec madame Fièvre, OK? Donc on a continué pour conversation. Merci Johnny. OK. Et mba konen si Diane là tout Johnny ou t'es capable nous t'es capable partager écran avec moi-même et Greta et Diane si c'est possible. Moi-même avec Greta n'a milité sous béton et dans le pays d'Haïti, ça fait quelques jours. Et femme voyant ça comme moi dit comme toujours c'est police et de self-care moi. Greta c'est une qui toujours après les nous pour assurer notre travail que nous faisons, faut nous tenir tête nous tout. So, Greta, et avec plaisir qu'on a dit encore une fois bonsoir et parlez-nous de organisation pour fonder, à savoir Heal Haiti, et qui travaille que a fait dans la période Covid là. Mona Lisa, est-ce que nous entendons très bien? Très bien, très bien. Ok, merci. Encore une fois, moi dis MoJo, compliment pour le travail ça que nous fait. C'est avec un plaisir que moi là et puis travail communautaire ça que n'a fait seulement bon Dieu compte qui pour quelle raison que n'a fait parce que la communauté a besoin et puis Mona je te remercie encore pour l'invitation ça et moi là je dis c'est pas parce que pour moi-même personnellement
Moi là, je dis, c'est parce que c'est communauté. À côté Mchita, c'est parce que communauté, c'est et haïtien, je supporte mon pile, avec notre communauté, que côté lié à quelle que soit la nationalité, communauté est toujours là pour aider, pour faire travail, ça qu'a fait. Nous pas qu'à faire pour comme. Nous pas qu'à faire seul. Et puis, nous toujours là, spécialement pour même, nous toujours là. Même si nous disons, moi, les gens, nous toujours là. Ça peut nous profiter pour une petite communauté. Merci, merci pour tout support, pour tout soutien que vous avez l'organisation. Quant à présent, c'est moi, comme nous connaissons, nous couvrons l'Antibonite, partie de l'Antibonite là, et que nous identifions que problème là, de tous côtés, son problème global, spécialement dans l'area underserved communauté dans ces marques-là, pour nous connaître et mission, c'est éducation. Donc, nous faisons avec support, avec soutien, tout le monde, nous joignons une façon pour éduquer la communauté qui ça COVID-19 là. So, du fait que vous comprenez, vous connaissez, donc avec ça, vous connaissez qui précaution pour vous prendre. Et encore une fois, moi dis communauté, merci pour le soutien, merci pour tout ça que nous avons fait sur terre, sur enseignement, c'est à cause de la communauté. Et nous ne pouvons pas faire sans nous-mêmes. Nous pouvons tout profiter pour me remercier tout volontaire Hill Haiti qui l'a toujours milité jour et nuit pour faire aider la communauté. Again, merci beaucoup, Jomo, pour le travail que nous avons fait. Mais avec nous, pas à pas, nous sommes ensemble parce que nous avons la même vision, nous avons le même idéal communauté nous pour aider la communauté. Merci. Et Greta, son plaisir, bien content qu'on là et moi voulais annoncer communauté à tout et de bel travail qu'on va faire dans ces marques, bon travail qui censé utile à la communauté ces marques là. Une communauté qui dans le moment n'a parlé a pas gagné aucune connaissance dans les affaires COVID-19. Et parlez-nous de campagne là, qui j'ai campagne là été déroulé, qui succès qu'on gagne dans la campagne. Merci à Haitian Women Collective et vous te poussé moi pour me faire participer dans le groupe Voyant Femmes Voyant ça qui dit mais bon on fait une coalition, on fait un team pour nous supporter nous tout le monde qui fait travail, toute femme qui fait travail en Haïti. Et c'est une là-dedans que même logo c'est vous même qui fait. Je dis merci pour le travail que vous avez cherché subvention dans une fondation qui te bat nous et moyens pour faire travail. Vu que nous travail là, nous chita avec team et Hill Haiti, nous décidé, nous dit ok, puisque nous c'est éducation, nous décider avec nous que nous gagnons sur place pour nous éduquer population. C'est ça que fait tes voice message qui te baille pendant 4 jours. Nous montons juste dans le bois, nous montons juste en dehors pour nous faire nous connaître que qui ça COVID-19 y est. Donc, c'est ton travail qui était réellement successful. Nous t'ai écrit brochure en créole, nous passer au baillot, nous expliquer qui ça le 12 même, tu as 2-3 jeunes filles dans la rue, qui ont marché, dans tout marché, qui t'ont parlé avec vous, qui t'ont expliqué. Nous couvrons à partir de mon oui jusqu'à besoin des portails. Mais nous rentrons dans tout un petit trou que moun qui pas opportunité, qui pas de façon de descendre la vie. C'était un succès et que moi dis merci spécialement à mon qui sont qui dans la communauté Semak-là. Ils ont réellement aidé, nous avons fait qui s'est aussi cocktail ensemble avec nous. Nous avons pasteur Daniel qui descend juste mon oui pour parler. Et c'est ça fait un voice message qui fait que nous demandons tout le monde pour nous passer, pour nous partager de façon pour nous comprendre qui ça COVID-19 qui impacte le café au niveau de santé. C'est une réalité que lié et que avec une team approche, avec une compréhension communautaire, au moins nous avons aider le peuple pour qu'on qui gens
pour protéger tête yo. Donc, nous t'arrêtons continuer encore. Yo mandé nous pour nous faire encore. Mais nous continuons, le moment arrivé, nous travaillons pour ça, nous demandé, comme pasteur a dit, $1 par jour, si chaque monde, $1, nous la travail la fête, et puis nous avons toujours aidé moun yo, surtout dans le fond, non juste ça où les côtés où les en dehors, c'est dans la Tibonite, pour connaître qui ça pour nous faire, pour protéger tête contre COVID-19. Et nous dit, nous pas prendre, nous pas bailler COVID-19. Et nous comprenons, nous remet, et par ça, nous comprenons qui gens pour le faire, pour ne pas bailler, pour ne pas prendre. Merci. Et Greta nous dit merci. Et comme nous dit non, non, petite garçon avec petite fille pays d'Haïti, nous dit merci dans nos diaspora tout. Et nous dit merci. Et nous voulons dire que simultanément, pendant qu'on fait travail ça, nous-mêmes, tout dans ces marques-là, nous avons déjà fait un travail de manière électronique. Et côté campagne pour la campagne, nous allons la relève avec l'Union des Semancois qui déjà a mobilisé derrière, nous travaillons en partenariat avec Média et nous travaillons tout pour nous mettre en choc dehors pour continuer travail ou stopper à nous-mêmes, nous continuer. Et Merci. pendant que nous allons introduire sur nous qui fait partie de HWC, qui c'est Haitian Women Collective. Haitian Women Collective, c'est une collectivité de femmes dans la diaspora qui, depuis même avant 2010, cap milité sous béton, eh bien, nous, toujours chita pour nous brasser l'idée ensemble, pour nous garder qui gens nous capables de mieux servir la population en Haïti. Et c'est comme ça, je suis toujours content lorsque je présenter Diane, sœur moi, qui lui-même fait partie de la collectivité de femmes Sahara, qui fait sous tes paroles ici, mais qui gagne pile l'amour pour le pays d'Haïti. Mesdames, Diane, nous chita et dans presse parti choix. Et Madame Chris, Madame rentrer par intervention parce que nous connaissons ou pile l'expérience tout dans non-profit. Et mesdames, vous avez besoin de support tout Chris. Après que Diane finit parler, nous allons avoir chance pour capable interagir avec mesdames. Alors, Diane, tant pis, introduis-toi tout, dit public là. Qui travaille qu'on faire en Haïti et à travers et organisation qu'on a mené et parler autour de bien habillé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci en pile, Mona Lisa avec Johnny pour faire une émission ça pour journée. Excusez-moi parce que vous connaissez créole là tellement malouk. Moi, je t'ai plus bonne idée pour me parler anglais, pour me dire j'aime senti 100%. C'est pas con que je pas dire le créole, mais vous connaissez créole, moi c'est créole. Really Creole Pepe now. You know what I mean? That's my new word is Creole Pepe. So we're going to switch to English to make it easier. But no, même temps, si vous avez une question en créole, then oui, je peux répondre en créole, mais je peux plutôt parler anglais pour qu'on y a. Jean te dit, moi, c'est I'm the co-founder of Fleur de Vie. Fleur de Vie is a non-profit organization that works with struggling organizations in Haiti on the ground. Who are promoting social change in their community in the areas of education, health, and environmental sustainability. We do this by partnering with schools on the ground in Haiti who are in need. Our focus is really about education, and it's not just institutional education, but more of social education. And we use institutions as the hub to get that information out to the demographic of need. And for us, we find that we wanted to work with the foundation years. So we pretty much work with elementary schools from grades K to 6, although K to 6 in Haiti has kind of extended to grades K to 9. We've existed ever since the earthquake. Myself and my co-founder, after the earthquake in 2010, went down to Haiti, and we started off by working with one school that had 115 kids, and they were working out of their sister orphanage. And after 2 weeks of working with the school, and when we were about to leave and we asked the kids, what do you want to be when you grow up? Their response, or the lack thereof, moved us so much that we said, we can't let this work stop. We have to keep going. And so that was like the conception of Fleur de Vie. I remember the last night that we were in Haiti, we were literally saying, what are we going to do? And we said, I don't know, but it's going to be called Fleur de Vie.
And then a year and a half later, we started off with our back to school program. We do our partnering on 3 key programs on the ground, which is back to school, reading is fundamental, and teacher training. These all kind of evolved one year after another from each other, but ironically, those are the 3 key issues in Haitian education on the ground. At the same time as doing that, my full-time job, feel like I have 2 full-time jobs now. So my other full-time job, or I should say my other hat, is I am the creative director of Bien Habillé, which is a fashion lifestyle brand that promotes Creole excellence. And I call it a lifestyle brand because of the fact that it started off doing women's wear, and then I have branched off to doing accessories, and including men's accessories and even home decor items. A product line that started off as made in United States, but from the core, I always wanted to have some element of Haiti in it. So outside of course, the brand name, right now, currently, the majority of the product that's being sold underneath Bien Habillé is made in Haiti by women artisans. So I'm really all about promoting women empowerment with Bien Habillé. And when it comes to me, I'm really all about promoting education and foundation years within children to try to better their lives. Et Diane, nous apprécions le travail qu'on a fait. Et il y a un bagage nous qui apprécie le travail qu'on a fait, c'est le fait que vous créez, you have job creations. OK? Côté que un pile femme yo idéa qui a travaillé avec Bien Habillé ou montrer un pile, you teach them a lot and you empower these women towards financial freedom. Et parlez-nous qui progrès qui fait avec travail ça dans journée jeudi et qui gens diaspora supporter travail ça. OK. Merci un peu pour question ça. Ça, c'est une bonne question. Bon, lem te commencer avec fait bagay na Haiti, m'kap di moi c'est une fashion designer by trade. So moi te déjà travaille pour gros business dans les États-Unis. I'm switching to Creole. I hope you're okay with that. Moi te commencé déjà travailler avec gros business dans les États-Unis. Je travaille pour Perry Ellis, je travaille pour Philip Van Heusen. Avec business ça yo n'importe le te fait design, nous fait produit dans tout le monde là. So India, China, Kenya, Pakistan, Bangladesh, tout côté ça yo déjà apprendre qui pour travailler avec yo. Avec moi te rive dans you point dans la vie, me dit ou connaît ça passer pour faire produit ça yo avec pour design pour gros compagnie ça yo fait millions pour moun ça yo, li pas assez pour moi. Ou comprendre moi te vinn ouais, me voulais faire you bagay qui la fait plus impact. Donc c'est là ça me dit ou connaît ça passer me t'a me garder si produit me cap fait dans Haïti. Plusieurs fois, je me suis en Haïti, j'ai un pile d'amis qui t'ont dit Diane, qualité partout ou fort pour payer, donc je ne sais pas quoi ou cap faire ça en Haïti. Il me dit, oh, je saisi pourtant de ça. Il dit, oui, qualité ou pas jouer ça ou pas jouer ça. Donc, une fois, je suis venu faire connaissance avec une madame qui t'a travaillé avec artisanat, avec l'eltu ouais CV moi, il dit, wow, got une femme, il dit, ou connaît ça qui passe, avant ou vient faire produit en Haïti, il t'a permis pour ou vient faire les sons pour madame yo, avec fait yo apprendre qui j'en pour travailler avec textile puis bien. Donc il me dit OK, moi te saisi, me pas mentir avec on, you ti calpe parce que te zone na Haïti pas jamais descendre, c'était dans zone hench. Avec un pas créole moi fort comme ça pour mon travailler avec mon yo pour un mois. En tout cas, l'aime te descendre, l'aime travailler avec 40 femmes na hench. Avec madame yo premier bagay moi te dit yo créole moi mal comme ça excusez mais est-ce que nous voulons me demander moun yo pour aller joindre traduire pour yo cap comprendre mais please yo dit non madame nous comprenons donc c'est là ça après moi travailler avec eux m'cap dit on était tellement saisi pour travailler avec madame ça yo parce que moi ouais qualité yo était fort donc même vinn créer après travailler avec eux pour un mois yo te saisi pour ça parce que yo dit wow pour qui ça madame la crier parce que m'était tellement tendé pour un paquet année moun t'a dit Diane ou pas jouer qualité na Haïti donc pour jouer qualité ça no you m'pas really hench you too but m'pas jamais descend hench m'était famille c'est mon kai chaque fois descend Port-au-Prince descend Haïti c'est dans Port-au-Prince donc l'aime vinn jouer équipe de femmes ça yo me saisi donc c'est là ça après you dernier me dit vous connaissez ça passer qui ça m'a fait you produit qui bon pour moun ça yo cap fait donc c'est là ça me commencer vinn faire home decor
And then après ça, moi, kon travaille avec you atelier dans Port-au-Prince, avec moi, yo tap fait pelage en pile. Donc, il me dit, wow, pelage pa yo tellement bon, li tellement fort, li même ja avec qualité pelage, ou tap jwen dans you l'autre pays, konkou France, konkou Italie. Donc, c'est là ça me dit, ou connaît ça passe d'ailleurs, pas fait design avec expecter moun sa yo pour faire design ou fait design dans le sens où connaît c'est le design moun yo kap fait. Donc c'est les sam vin sorti avec collection Boussio parce que tellement un paquet femme vle bous. Donc moi vin avec collection Bous Pelajo, madame yo fait fort, tellement yo fait fort. M'gagne moun na diaspora qui acheté, m'gagne moun pas même na diaspora qui mande pour faire bagay pour yo. Et après ça, madame Yona Hinch, c'est yo même qui fait tout tabletop là. M'kap di encore, oui, diaspora qu'on a acheté un pile de ça. Especially in DC, got a shout out to my clients in Washington DC at the embassy because moun sa yo reme produit bien habillé. Donc c'est dans un sens like j'aime parler à les moun kon mande même di connait ça passe le temps de mo bien habillé. M'pa connait sous qualité haïtienne moun yo kon ouais, but m'konne qualité bien habillé c'est Haïti force, Haïti 100%. Vous comprenez? Donc je travaille avec madame yo tellement en pile sous qualité. Donc, je me saisis avec moi, content de me jouer monde qui ouais produit avec yo dit wow, c'est tellement belle, et me acheter la main. Même dans le Covid, je kon gagner monde qui dit pas que non, quand me loqué, me acheter. Bon, Diane, et nous apprécions le travail ça qu'on fait. Parlez-nous qui sorte de défis qu'on rencontre dans le travail ça. What are the challenges that you've had to face and yet you managed to continue to hang in there? Woo! Bon Dieu, you know pigo challenge là, m'tap di c'est logistique pays, ok? Et l'aime di logistique pays, m'a parlé sous pays loc, pays pas sous loc, pays qui j'en pays déchoucage, pays pas sous déchoucage. Vous comprenez parce que plusieurs fois me kon voye bagay na Haïti, ou plusieurs fois c'est même la descente na Haïti, m'a travaillé avec mon yo, m'allé na atelier m'pa qualité designer qui la just voye bagay bien dom. Ça c'est une bagay même artiste yo toujours dit ça, yo dit dans nous saisi, me dit pourquoi ça nous saisi parce que yo dit parce que ou était avec nous, ou travaille avec nous, ou là pour venir ouais qualité à monter. Donc je remets ça parce que même si c'est boss là, pour même c'est équipe moi je travailler avec yo. But en tout cas, dans laisse ça, m'kap di ou dernière fois m'tal na Haïti, m'pa même al na atelier, m'te descendre avec un pile équipement. You know, situation tellement te mal comme ça, m'pa kap descendre. Donc c'est une bagay si m'tap fait bagay ça yo pour tête moi, but l'el vin pour business tout bay gan you le. Donc les logistiques yo vin bloqué parce que déchoucage, parce que you know pay lock. C'est pas seulement même les frapper madame yo parce que madame yo pas travail. Vous comprenez? Donc ça c'est une bagay l'el vin pour à la mode. Par contre qui j'en pays à kon marché but l'el vin pour business 100% business c'est pas une question de cabrele you boutique avec dit oh excusez-moi non Haïti sous pays lock donc ou pas joine bagay ça yo nan yo mois. Vous comprenez? Donc yo la dit ou connaît ça passer si m'pas joine dans semaine là on met juste oublier donc gagner you l'argent qu'il a dépensé you l'argent qui cap gaspillage. En tout cas, you know, moi frapper terrain, moi travailler avec mon yo, moi faire n'importe bagay nous cap faire pour faire ba yo marché, vous comprenez? But logistiquement, c'est ça qui pi gros problème là. M'cap di ou. S'il pas logistiquement, l'autre bagay non logistiquement, c'est pas seulement juste les pays achants comme ça, gagner les question de you know, communication. Vous comprenez? C'est pas cap jouer avec yo pour faire communication avec yo, les petits cas difficiles. En tout cas, m'kabrete la pour dire madame yo fort comme ça, yon bagay qui fait content en pile, c'est yo vle travail. Vous comprenez? Donc plusieurs fois yo la brete la me dit ben n'a prete na kay la, yo dit non madame, n'a prete pour même. Donc on met voyer travail là n'a fait. Vous comprenez? Et je comprends parce que si yo pas travail, femme yo pas joindre l'argent, si yo pas joindre l'argent, femme yo pas manger. Donc ça c'est un plus gros problème en pile femme dans pays a gagner. C'est pas seulement femme dans zone textile là, même ti femme yo dans marché yo, vous comprenez? Donc you know nous pas bloquer pays a comme ça. Donc on cap dit le monde qui challenge li it's really, you know, logistics and keeping the demand going.
You understand what I'm saying? Because when logistics are not met, then the demand lessens. And if the demand lessens, then pas gen job. And ne pas gen job, gen yon fami ki pap manje. Se pa yon moun ki pap manje, se pa yon fam ki pap manje, se yon fami ki pap manje. Thank you so much, Diane. We want to get back to Greta. Greta, are you there? Yes. So Greta, as you always call yourself a senior, how much impact has your work as a woman done? How much impact has it had on the younger generation? Qui jan jeune génération a concevoir et legacy ça qu'on a quitté et qui jan yo embrasser legacy ça? Est-ce qu'on sent sûr de travail qu'on fait en tant que leader pour capable et préparer l'autre monde pour prendre la relève? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. The audience doesn't see Greta. Oui, oui. Déjà, nous évaluer travail là, en Haïti, que nous missionnons, c'est pour éduquer jeunes yo pour yo bay communauté au santé. Et pendant que le pays a été lock en 2019, décembre 2019, mon membre principal, il est ici pas de rentrer, nous te fait clinique mobile, il était réussi. Mais la semaine dernière, encore comme on connaît, nous youn pas descendre, nous diriger et puis programme nan fait effectivement. Donc c'est youn réellement et contentement pour moi que même si m'pata là, moi ouais que moun yo mission réellement ka continuer. Mais moi-même ici personnellement, moi rentré ici à 19 ans, moi fait toute vie à travail depuis à l'âge de 19 ans, depuis l'âge de 20 ans, je travaille comme infirmière. Moi pas même te capable anglais le m'te rentré ici. Moi ka dit toute communauté haïtienne, surtout femmes. Jean ouais président Obama dit hier soir, une qualité, une bagay qui est essentiel que moi pour moi même comme femme toujours ouais communauté nous compte côté que nous camper. L'on communauté service communauté et m'ka di li même rive pas pasteur moi pas divine moi pas a fait prêcher mais gon moun qui plus fort que nous-mêmes qui apprécier l'observer communauté et nous-mêmes quand nous levé en Haïti nous pas prendre le sens of servicing mais m'apprendre moi pratiquer et puis toujours gon porte qui ouvre puis gars nous décourager. OK, c'est pas l'argent qui est en premier dans le service là, c'est moun qui campe avec toi. Depuis ou gen moun campe avec vous comme une femme qui navigue qui travaille pour communauté toute porte a ouvrir. C'est ça que m'ka réellement partager avec une femme surtout ou même Mona Lisa, c'est pas facile. Route la gen pile bon plat donne. Mais seul bagay moi connais sauter bon pio. Ou de pour pas tomber ou pas tomber. Gon moun qui mo quand même pour se observer communauté. Et moi dit encourager jeunes yo, pas décourager, continuer éducation nous, servir pour tête nous pour nous servir l'autre. C'est ça que m'ka ajouter. Et Greta, pendant la time, on faut parler de collectif que nous gagnons appartenance là-dedans. Et qui avantage ouais collectif ça à côté, qui gens, et bon, je toujours à dire, puis femmes pas qu'à travailler ensemble, mais qui gens trouvé collectif là, qui avantage collectif là à côté pour nous-mêmes comme femmes, et pour ben nos forces pour faire nos jambes pour capable continuer travail. Dans un pays, parfois, nous rencontrons un pile les challenges, un pile les défis qui sont en face nous. Nous t'as même qu'on voulait décourager, mais avec collectif ça qui chita ensemble, expliquer qui gens nous collaborer pour permettre que nous soyons capables de l'autre jarret pour nous être jambes comme notre travail là.
Bon, Mona, moi, question ça, premièrement, son honneur pour moi, avec cheveux gris bio que me fait partie de collectif ça. Parfois, moi, chita, comme moi dit nous, moi, chita, m'attendais. Mais bon Dieu, bon, opportunité ça, bon Dieu, bon privilège ça, pour me garder avenir collectif là. Moi, dis tout le temps avec Diane, son côté n'a privé loin. Ou qu'on ça fait n'a privé loin, parce que nous comprenons, nous connaissons communauté, nous, et nous connaissons qui côté nous aller. So, avec nous chaque respecter nous, chaque monde gon expertise dans tête yo, chaque monde kon qui ça que yo ka fait, nous pas minimiser le respect. Depuis que respect pour chaque ça que chaque monde a fait, la privé quand même. C'est comme si ou même comme éducateur, ou je comprends dans la classe là, ou enseigner élèves yo. OK? Karine paraît, il dit OK, on fait. Mais à partir du moment que élèves yo comprennent ça qu'a fait là, comprendre sa professeur à faire. Là, on prend examen, tout le monde passe. Donc, c'est même, je sais comme ça que moi, collectif, respecter l'élève là, élève là, respecter. Mais avec une différence, nous plus matures, nous avons même objectif là. Nous connaissons qui ça que nous cherché un seul objectif qui est important, nous voulons aider communauté, pays nous, côté famille nous, côté nous sortir. Et c'est ça qu'aime nous. Nous kembe même code là, et moi-même, moi là, m'a gardé li, m'a souri, parfois me ri, parfois me souris, mais li travail, pas découragé, li pas facile. Li pas facile, mais n'a privé côté nous. Nous besoin dans la communauté, et c'est femmes nous y, femmes qu'on pote, ou c'est nous qu'on pote charge. Et c'est bon Dieu que nous, même dans la Bible, m'a pas prendre kounye que l'autre, c'est femme qui fait, qui campe. Valeur femme, non, nous là, nous capel, et sûr, me rassurer, I'm rest assured that n'a privé côté nous parler. Continuer et prier et kembe là, kembe mais nous, respecter nous, n'a privé côté nous parler. Bel travail. Et merci pour accepter. Merci Greta et Chris est retourné ensemble avec nous. Alors, Johnny, sous permettre moi, et nous t'avons passé quoi dans Chris pour capable interact avec mesdames parce que Chris c'est un tout qui spécialisé dans travail non-profit. So Chris, what advice would you offer to our women in leadership? These women, and I'm talking about Pastor Chloe, Professor Fiev, and our beloved Diane, who's not just a designer, but she's very involved in philanthropic work. You've heard their testimonies, you've heard, the type of work that they're involved in. How would what you do, not as a financial planner, but in terms of your involvement with nonprofit, how can you provide any type of assistance to solidify their work and really support it so it leads to sustainability? Absolutely. Ladies, I've heard, your stories and the mission that you girls are on. I think it's phenomenal, and I'd be, more than willing to provide a little bit of more information. Where you're at in the nonprofit, it's really, goes back to your organization and the structure. If you're, anywhere very seasoned in your organization and you had to furlough employees, there are, ways to keep them afloat. If you're a very new nonprofit and you think about grants and figuring out right now how can we stay afloat, how can we still maintain our overall nonprofit organization, there are many ways that we can today right now in COVID-19 situation be able to kind of keep the ship sailing. Some of the areas where you can really find value is the way that you're marketing right now to your donors, to your community. There are a lot of ways that you can use social media. You can use email. You can follow up. You can do a lot of video calls. Really connecting with the community and the masses is going to be very important right now if you're a nonprofit. When you really go about seeing your vision of perpetuity. When I say perpetuity, it's really important to understand what perpetuity really implies. It means that it will happen, even if us, who are leading the organization right now are no longer here, but we want to leave that legacy.
what did we leave for people to remember how great our mission was in support of the community? So these are things that are very helpful to understand. How do we continue building with progress and really, taking one step back to be able to go 2 steps forward? And some of those basics really goes back to the leadership in the organization, making sure that your chief executives understand the mission, trickles down to the board of governance, making sure our committees are focused on the task at hand. There are different ways that we could really approach building out the nonprofit organization right now, wherever you're at. When you think about right now, I've done many other webinars and shared information about the giving world. There's a report that the Giving USA published in 2018 that the nonprofit world is a $427 billion industry. So when you think about that, 68% who contributed to that 427 billion were individuals, donors. So when you think about that, that's $290 billion that's being deployed back into nonprofit. So for us to really, as a Haitian community, women who are leading nonprofits, organizations who need to figure out that next breath of fresh air, it's really going back to our organization's leadership and figuring out where we could really strengthen internally to be able to share that value amongst the team, just so we're in the best possible position to approach the community, to approach our donors, so we can start talking about ways that we can look at the bigger picture of a pledge, of making sure that that one donor who has decided to be a part of the mission today, it's not just a today thing. It's let's make sure that we can continue giving. Let's make sure that we can continue to be leaders, pillars in our community, and really support our own. Because right now, when you think about it, there's so many different ways of approaching funding and ways of approaching, government assistance. And then even going to alternative routes and going private to figure out where we can figure out how to find those resources to be sustainable. These are areas where I would, love to help all nonprofits, especially in the Haitian community, really understand how we can talk about perpetuity in that context. I am a specialist. I am philanthropic in so many ways myself. I am originally in Miami, but I'm able to travel, I'm able to commute, I'm able to really connect avec la communauté haïtienne parce que c'est qu'on y a là pour nous vraiment aider nous tous, pour nous être ensemble, pour nous camper, pour nous vraiment établir cette affaire. Ça son heritage qui est tellement bien honneur que right now is even more important for us to really share value, share that, nugget, that piece of information that can really help somebody know that there is light at the end of the tunnel. This is something that has happened, if you think about it in history, all the way back in 1918 when we had the Spanish flu pandemic. Look at 100 years in the future. We're right here. We're still standing strong as people. There could be things that we can't control, but when you think about what we can control, it's organizing, our organizations, falling back on leadership, and then making sure that our leaders can step up to the plate. Being a leader is definitely a task at hand, but when you think about leadership, that's really when we want to separate ourselves, from the rest. How are we really leading our organization as a flagship to make sure that we really can put forth our best leadership qualities in action? And this is really where it's so critical, going back to, government, going back to the heads of households, people who are helping day to day in your families, leadership. It goes back to leadership being at every level, that we really need to step up to the plate and be ready to serve, the community. We really to, make sure that we can go above and beyond, what we're doing now. Make sure that we always are able to give out a hand to make sure that we can still bring everybody with us. So these are times now where it's critical. Let's keep, continue to serve our communities virtually, on the phone, in person. Let's make it happen. Let's support each other. That, Haïtiens sont communauté, we believe in the peuple là. Peuple là, c'est essentiel pour gagner même opportunité que nous-mêmes diaspora qu'on fait
chaque jour, c'est pour nous bailler moun yo, peuple là, communauté haïtienne, tout le monde aide. Parce que c'est kounya là, nous tous besoin d'être là. So, overall, if I can be a resource, I would love and be honored to really share a little bit more value in the nonprofit space and really help organizations, get to the next level. So having said that, Chris, nous voulons annoncer communauté haïtienne nan surtout et un pile non-profit qui affilié ensemble avec nous, un pile et soldats qui travaillent sous béton et ni local ni dans diaspora ni en Haïti. Eh bien très bientôt et moi-même avec Chris et avec Johnny nous allons venir avec quelques webinaires côté que nous voulons inviter nous vinn chita, vinn tande, poser questions et pour capable développer leadership nous tout. Johnny c'est un qui spécialiste dans leadership et rencontrer avec Chris encore, ça veut dire team dans son team qui jump et nous parler pour nous capable by advice, by conseil et sous tout point de vue et sous toute et qualité peut-être question et défi nous capable faire face à eux-mêmes. Et m'a demandé Johnny est capable de prendre reste contrôle choix puisque c'est MoJo, pas seulement même qui parler, qui poser question. Eh bien Johnny, je vais être pour dans moment ça. Et avant que, alors, on va toujours sur plateforme là, mais moi, je voulais remercier et du fond du cœur et nous tous qui t'ai fait sacrifice dans le journée aujourd'hui pour nous te venir chita, côté que nous te, quoi que temps passé très vite, mais nous comptons pour nous capables showcase the heroes, les Catherine Flon de notre temps et les dessalines de temps actuel par nous, hein. Et nous comptons de ce que, et travail ça que nous avons fait. C'est bon travail que nous avons touché dans mes personnes, pas une personne qui a payé. Mais quand même, nous étions là, assidus à la tâche, nous toujours répondre à l'appel. Et me dit nous merci tout pour le support personnel que nous avons. Moi, à chaque fois que nous avons un projet, je travaille sur lui. Et nous yon mettons ensemble avec l'autre pour faire projet au marché. Nous avons pile ti moun dans la communauté qui ont pile besoin, pile là, perdu parents, perdu tonton qui t'a occupé, ma tante, ou bien grand-mère qui t'a occupé, nous avons pile ti moun qui homeless passé ici, nous tendez ça. Eh bien, au cours de la semaine, c'est comme ça nous engager, nous travaillons avec ti moun ça, nous baillons support, nous relais nous, et moi content de ce que Chris rentre dans scène là, côté que li vini pour nous capable, ouais, qui gens nous capable améliorer situation ça yo. Alors, n'a pas remettre qu'on a by Johnny, n'a souhaité tout le monde une bonne semaine et je me retire de l'écran. Alors, Johnny, all yours. Eh bien, et je pense que le travail que je fais est plus facile que gros coquin de travail mon azot fait. Et nous avons 10 minutes et ça me fait c'est prendre quelques minutes ça pour nous faire un petit et by chaque une opportunité pour faire un petit résumé et puis pour faire main. Donc the last comments, I think this will be the time to do that. Why don't I start out with Pastor Chloe? We'll start with you, and then we'll just go around, do a round table. Okay. What I want to tell everyone is to keep your head up and be strong in your faith and continue to keep pushing. And this is the season where a lot of new business owners, new CEOs, new 501cs, new business, new authors, new financial analysts, and new kings and queens are going to be birthed. So I encourage you to work in whatever it is that you're passionate about. Figure out what your purpose is in this season and have a focus on where you're going, because we're not going to be the same. We're going to be totally different. And so I encourage you to stay focused, keep your head up. Just because it's a pandemic, continue to advertise your business, and as Chris said a little while ago, is to stay, continue to market your business. Right now, people are online. People are willing to determine if you are the best individual to do business with.
So this is a time where you want to show who you really are, because after this, it's going to be totally different. It's not going to be the same. But I encourage you to grow right now and stay focused with your mission. And your Thank you so much, Pastor Chloe. Chris, I'll pass it on to you. Chris, I don't know if you hear me, but go ahead. We'll just take your last comments. Merci beaucoup, Johnny, Mona Lisa, tout l'autre panel qui, ensemble, je dis, nous te konti parler. Haïtien gen redman, c'est pour nous être là vraiment ensemble pour nous continuer. And what does that mean overall? We have to not only stay together, but continue to have resilience. Right now, it's so important. As Pastor Natasha mentioned, you can't give up. It's now the most critical time to really, lift yourself up and really, get involved. Be more present, not only for your family, but for your community. Be an advocate. Make sure that we can teach one and we can help one. Every person has the ability to touch one person and change one life. If you can change one life, you're doing something for humanity. And that's really where philanthropy, plays the most beautiful picture in that outcome. I will be available. You can find me on Facebook, Chris Dora Planner. You can find me on Instagram, the @ at Chris Dora, or you can give me an actual call direct. You can reach me at 786-230-3843. I have a website, www.chrisdoraplanner.com. So it was my pleasure to have a presence today on the platform, and I look forward to many, many more. And just being here for Community Haitienne. So thank you. Very good. Happy Haitian Month. Happy Haitian Month. Thank you so much, Chris. Really, we're closing on some wonderful words of positivity and words of wisdom that we all can go by. Madame Fiev, Greta, I just wanted to give you an opportunity as well. Okay, thank you. Again, I'm gonna say again and again, I don't have enough words to say. Pour me dire, Mojo, merci pour le travail que nous fait. C'est, gros parfois, c'est l'or la donne ou qu'on va l'œil. C'est après-midi, hein, nous fait me sentir réellement, ma vivre avec motivation ça que nous mettons dans la communauté. Nous avons place spéciale dans la communauté. Nous avons place spéciale pour nous-mêmes après-midi, hein, qui fait nous sentir réellement que nous faisons travail. Parce que parfois, on travaille, on va qu'on peut camper. Mais jeudi après-midi, je suis sûr que Mojo, moi, tout merci, vous mettez me concentré, côté me couper, et continuez que mes bram avec Chris, continuez que mes bram avec Pasteur Chloé, continuez que mes bram avec Diane. Parce que ce sont teamwork liés, et comme Chris a dit, comme que la communauté a besoin de nous, nous avec ensemble, nous tout aimé et nous réalisé, nous privé côté nous supposé arriver, côté nous voulons arriver. Et moi dis encore, merci pour tout le monde qui supporte nous. Merci pour la communauté haïtienne. Le travail que va faire, je ne vais pas t'appeler pour quoi. C'est avec nous toutes, c'est m'appelle, c'est nous-mêmes qui aidons. En prix, continuez, paix, camber, pas facile, mais kembeme, pas découragé. N'a privé côté pour nous. Merci encore, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Merci, merci. Merci un pile, merci un pile. Bon, Diane, my beautiful sister, you may be the last one, but I would say the best for last. You're all beautiful, but I just wanted to give you the opportunity as the last one to close this off and just say give us some last comments. First of all, of course, I'm gonna say thank you to MoJo for giving me the opportunity to spotlight some of the work that I do. Number one, and number two, I know I want to give like some small words of wisdom, or what do I know for sure, right? This is a special time, and I've been telling people that to use this time to self-reflect and be innovative. It's really hard to see what's going to happen tomorrow, and it's very hard for people to know, to actually state what they know for sure. But
this is really a time for us to reconnect with those that we love, to reconnect with self, and fall in love with the lack of black and white communication. And now we're, fall more in love with communicating directly. You know what I mean? We were spoiled for a little bit where moving about became nothing, and having touching people tangibly was like something so blasé. Now we're looking at it and realizing it was a joie de vivre. And we have to fall in love with that all over again, and get genuinely connected to our communities and those who mean a lot to us. And then at the same time, I'm going to say, don't use this confinement as a way to feel like negative, but more use this confinement as a way to get even more positive, stay calm, stay healthy, number one, and get really innovative, because it's when you lack that you can become so more innovative on the things that need to be done. And that's one of the things that I think right now, as a community, as a world, we need to all start promoting, is just different forms of innovation on the things that we used to do daily, so that way we can see a better tomorrow. Wonderful. Well, thank you so much. And on behalf of both Mona Lisa and myself, I want to thank each of you for having taken the time to really come on the show and talk to folks about what you do. And the idea today really was to give people a sense of what's happening in the community, who's out there, right? Because often what happens is that in these difficult moments, people don't have a sense of, they feel alone sometimes. And this, seeing you, hearing from you, knowing that there are people like you, positive folks who are out there trying to bring something good into other people's lives. We heard from Pastor Chloe and the work that she's doing, right? We've heard from Madame Fiev, who's also doing the work, whether she can go or not, right? We hear from you, Diane, and the work that you're doing, even if you can't, as you just said, even if you can't physically be there, the work continues, the commitment continues. We heard from Chris, who talks about how, the leadership that one brings, and how using that leadership to influence, to help others, even if it's just one person, is valued, it's valuable, it's value added. And of course, we all know the amazing work that my partner and our wonderful Dr. Mona Lisa is doing, really without being in the spotlight. And we all know how amazing she is. And so, really, today was an opportunity to sort of celebrate together, because it is, Haitian Heritage Month, and we're gonna continue to celebrate throughout the rest of the month. But we hope that moun ki tap tande nou yo, moun ki tap gade nou yo wè ke gen haïtien ki la kap travay, gen haïtien kap reflechi, gen haïtien kap pense a yo même. Même si des fois sans pou kontou, quand même gen moun ki la ki vle et travail pour aider nous. Donc, on behalf of the MoJo Show, I thank all of you, and I say, please, all of you, stay safe. Stay safe to your loved ones, stay safe to your friends, and take care of yourselves. Mpa konen si Mona Lisa vle di yon lot bagay, mais mwen di nou tout, encore yon gros merci, et mwen souhaite que na pou jwen encore on lot fois pour nous fonti parler ensemble sur MoJo Show. Okay. Thank you. Merci. Thank you too. Thank you, Johnny. Thank you. Have a great Thank evening. you. Yes, thank you. Have a great evening.